바이블 1311 존 10 요한복음 10장을 네이티브 스피커의 목소리와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 10 I tell you the truth. The man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. I tell you the truth. I tell you the truth. The man who does not enter the sheep pen by the gate. The man who does not enter the sheep pen. sheep pen은 양의 우리를 말하는데 the sheep pen으로 by the gate 문으로 양의 우리에 들어가지 않는 사람. The man who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way. climbs in 다른 데로 climbs in by some other way. 다른 길로 어떤 다른 길로 climbs in 하는 그 사람은 is a thief and a robber. is a thief and robber. 도적이고 그 thief이고 robber이다. 훔치는 자이고 도적이다. a thief and a robber. The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. The man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. The man who enters by the gate, 문으로, by the gate, 문으로 who enters, 들어가는 사람은 the man who enters by the gate is the shepherd of his sheep. 그 양의 목자이다. 목자는 문으로 가고 그 문 외에 다른 데로 climbs in 하는 by some other way, climbs in by some other way 하는 사람은 그 사람은 thief고 robber이다. 문으로 들어가서 양을 돌보기 위해서 들어가는 the shepherd of his sheep은 문으로 들어가는 자이다. Watchman opens the gate for him and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. The watchman opens the gate for him. watchman. 그 파수하는 지키는 사람은 opens the gate for him. 그 문을 그를 위해서 열어주는 것이다. The watchman opens the gate for him. And the sheep listens to his voice. 그리고 sheep listens to his voice. 양들은 그의 음성을 듣는다. He calls his own sheep by name and leads them out. He calls his own sheep. 그가 그 자신의 양을 부르는데 by name, 이름으로 부르고 and leads them out. 그들을 lead out, 밖으로 인도한다. leads them out. 양 우리에 이렇게 있다가 보호를 받고 있다가 또 가서 풀을 뜯어야 되니까 그들을 he calls his own sheep by name and leads them out. 그들을 이름을 부르고 leads them out. 그들을 밖으로 이렇게 leads them out 하는 것이다. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them and his sheep follow him because they know his voice. When he has brought out all his own. He has brought out all his own. 그가 brought out 다 이렇게 데리고 나왔을 때에 he has brought out all his own 그 자신의 양떼들을 다 bring out, brought out. He has brought out all his own 했을 때에 he goes on ahead of them. 그 앞서서 ahead of them. 그들 앞서서 goes on. He goes on. go on 하는 것은 ahead of them. 그들 앞서서 가는데 he goes on ahead of them. His sheep follow him because they know his voice. His sheep follow him. 그의 양떼들이 그를 따르는데 왜냐하면 because they know his voice. 그 양떼들이 그 음성을 그 목자의 음성을 알기 때문에 목자를 따라가는 것이다. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. But they will never follow a stranger. 그들이 they will never follow a stranger. 낯선 사람, stranger는 따라가지 않는데 in fact, they will run away from him. 사실은 그들이 they will run away from him. 그 stranger로부터는 run away, 도망을 가게 될 것이다. 왜냐? Because they do not recognize a stranger's voice. 왜냐하면은 They do not recognize a stranger's voice. 그 strangers의 voice를 recognize, 알지를 못하기 때문에 그 stranger의 그 음성을 recognize, 그것을 recognize 할 수 없기 때문에
그렇게 run away 하는 것이다. Jesus used this figure of speech, but they did not understand what he was telling them. Jesus used this figure of speech, but they did not understand what he was telling them. Jesus used this figure of speech. 이 비유를, this figure of speech를 사용을 했는데도 they did not understand what he was telling them. They did not understand what he was telling them. 그들이 무슨 말을 하는지를 did not understand. Therefore Jesus said again, I tell you the truth, I am the gate for the sheep. Therefore Jesus said again, I tell you the truth, I am the gate for the sheep. 그래서 Jesus said again, 다시 예수님 말씀하셨는데, I tell you the truth, I am the gate for the sheep. 나는 양들을 위한 문이다. 그 문으로 이렇게 들어가는 자가 목자라고 그랬는데 그 문은 누구냐? I am the gate for the sheep. 내가 바로 그 문이다. 그러니까 나를 통해서 들어가는 자가 the shepherd of the sheep, 목자, 양의 목자가 되는 것이고 그 외로 들어가는 것은 a sheep and robber가 되는 것이다. All who ever came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. All who ever came before me were thieves and robbers. All who ever came before me. 내 앞서서 온 모든 그 사람, 한 번이라도 온 사람, all who ever came before me were thieves and robbers. 도적들이고 강도들이다. thieves and robbers들이다. But the sheep did not listen to them. 그러나 the sheep did not listen to them. 그 양들은 그들의 음성을, thieves나 robbers의 음성을 듣지를 않는다. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. I am the gate. 내가 문이다. 문으로 들어오는 자가 목자라고 했는데, shepherd라고 그랬는데, 내가 바로 I am the gate. 나를 통해서 들어가야 되는 것이다. Whoever enters through me will be saved. 나를 통해서 들어가는 누구든지 will be saved. 구원을 받게 될 것이다. He will come in and go out and find the pasture. 그가 come in, 들어가기도 하고 go out, 나오기도 하고 find the pasture. 그리고 안에서 보호를 받다가 또 밖으로 나와서는 pasture. 목초지에서 pasture에서 이제 pasture에서 풀들을 발견하기도 하고. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. The thief comes only to steal and kill and destroy. 그 도적은 the thief comes only to steal and kill and destroy. 도적이 오는 목적은 단지 steal, 훔치고, kill, 죽이고, destroy, 파괴하는 것인데 I have come that they may have life. They may have life. 그들이 생명을 얻게 하려고 내가 오는 것이다. I have come that they may have life and have it to the full. 그것을 가지는데 have it 하는데 have it to the full. 아주 have it to the full. 아주 풍성이 얻게. have it to the full. 풍성이 얻도록 하는데 목적이 있는 것이다. have it to the full. I am the good shepherd. 11절에 The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. 나는 선한 목자, good shepherd인데 the good shepherd lays down his life for the sheep. 선한 목자는 lay down, 내려놓는다. lays down his life for the sheep. 양들을 위하여서 그의 생명을 내려놓는다. 예수님은 선한 목자이신데 good shepherd lays down his life for the sheep. 양들을 위하여서 십자가에 못 박혀 돌아가시기까지 자신의 택한 자들을 위해서 그렇게 죽으시는데 good shepherd lays down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd who owns the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandons the sheep and runs away. Then the wolf attacks the flock and scatters it. The hired hand is not the shepherd who owns the sheep. hired hand, 고용한 손.
그 고용한 주인이 아닌 the hired hand는 is not the shepherd, 목자가 아니다. The hired hand is not the shepherd who owns the sheep. 그 양들을 소유한 그 목자가 아니다. 누가? The hired hand가. So when he sees the wolf coming, 그래서 늑대가 울프가 coming하면 늑대가 오게 될 때에 he abandons the sheep and runs away. 그가 자기가 혹시 그 늑대에게 해를 당하지 않을까 해서 abandons the sheep and runs away. abandons the sheep, 양떼를 버리고 runs away 하는 것이다. Then the wolf attacks the flock and scatters it. 그래서 늑대가, the wolf가 attacks the flock, 양떼를 공격해서는 scatters it, 그것을 흩어버리는 것이다. The wolf attacks the flock and scatters it. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. The man runs away because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. The man runs away. 그 사람은 runs away, 도망을 가는데, runs away 하는데, 왜냐? Because he is a third hand, hired hand. He is a hired hand. 그는 고용된 사람이고, cares nothing for the sheep. 그 양들을 위해서 cares nothing, 아무것도 돌보지를 않기 때문에, cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. I am the good shepherd. 나는 선한 목자이고 I know my sheep and my sheep know me. 나는 양들을 알고 양들도 나를 알고. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Just as the Father knows me and I know the Father. 마치 the Father knows me. 아버지께서 나를 아시고 I know the Father. 내가 아버지를 아는 것처럼. And I lay down my life for the sheep. 내가 나의 생명을 내려놓는데 lay down 하는데 누구를 위해서? For the sheep. 양들을 위해서 I lay down my life for the sheep 하는 것이다. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice. And there shall be one flock and one shepherd. I have other sheep that are not of this sheep pen. I have other sheep. 내가 다른 양들이 있다. I have other sheep. 그것은 that are not of this sheep pen. 이 sheep pen 하면은 우리, pen은 우리를 말하는데 sheep pen, this sheep pen. 이 양의 우리가 아닌 other sheep, 다른 양들이 있는데 I must bring them also. 내가 그들도 또한 bring, 데리고 와야 된다. I must bring them also. They too will listen to my voice. They too will listen to my voice. 그들도 또한 내 음성을 들을 것이다. There shall be one flock and one shepherd. 그게는 there shall be one flock. 한때의 양무리와 one shepherd. 한 목자가 있어야 하는 것이다. There shall be one flock and one shepherd. The reason my Father loves me is that I lay down my life, only to take it up again. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. The reason my Father loves me. 내 아버지께서 나를 사랑하시는 이유. The reason. 그것은 is that I lay down my life. 내 생명을 lay down, 내려놓기 때문에 아버지께서 my Father loves me. 나를 사랑하시는 이유이다. Only to take it up again. 그것은 단지 take it up. my life, 내 생명을 다시 take up 하기 위해서, 살리기 위해서 그렇게 내려놓는 것이다. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. No one takes it from me. 아무도 takes it from me. 나로부터 그 생명을 takes it. 취하지 않는다. No one. 아무도 취하지 않는다. No one takes it from me, but I lay down of my own accord. 내 스스로가 I lay it down 하는데 my own accord로서 I lay down 하는 것이다. 누가 그것을 이렇게 내 생명을 누가 취해가는 것이 아니라 내가 I lay down of my own accord로서 I lay down 하는 것이다. I have authority to lay down and authority to take it up again. 내가
권세를 authority를 가지고 있는데 I have authority to lay it down. 그것을 내려놓을 생명을 lay down 하는 authority가 있고 authority to take it up again. 그것을 다시 take it up again. 다시 이렇게 들어 올릴 take up 할 취할 그런 권세도 있고 lay down 하든지 take up 하든지 그런 권세를 가지고 있다. This command I received from my father. 이 명령은 This command I received from my father. 내 아버지께로부터 받은 것이다. This command I received from my father. At these words, the Jews were again divided. At these words, the Jews were again divided. 이 말에 그 양 시펜하고 이제 시버즈하고 라볼스 그런 얘기들을 하면서 아버지와 나 또 생명을 lay down 한다 했다가 take it up 했다 한다고 그렇게 얘기하니까 At these words, the Jews were again divided. At these words, the Jews were again divided. 다시 유대인들이 나누어지게 되었습니다. Many of them said, He is demon-possessed and raving mad. Why listen to him? Many of them said he is a demon possessed. He is a demon possessed. And raving mad while listen to him. 그가 demon possessed. He is demon possessed. 귀신이 들렸다. raving mad. 미쳤다. raving mad. Why listen to him? 왜 그를 듣냐? Many of them said he is a demon possessed and raving mad. 미쳐간다. raving mad. Why listen to him? Why listen to him? 왜 그 말을 듣느냐? But others said, These are not the sayings of a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind? But others said, These are not the sayings of a man possessed by a demon. 그러나 others said, 다른 사람들은 These are not the sayings of a man possessed by a demon. 이 사람은 그런 These are not the sayings of a man. 그 사람의 말들이 아니다. Possessed by a man. 귀신 들린 사람. Possessed by a demon 한 그 사람의 말이 아니다. These are not the sayings of a man. 이러한 말은 그 사람의 말이 아닌데 possessed by a demon의 말이 아니다. Can a demon open the eyes of the blind? 그 귀신이 Can a demon이 open the eyes of the blind? 그 소경의 눈을 뜰 수 있게 할 수 있느냐? Can a demon open the eyes of the blind? Then came the feast of dedication at Jerusalem. It was winter and Jesus... Then came the feast of dedication at Jerusalem. It was winter. 그때 이제 then came the feast of dedication. dedication 하는 그 절기가 왔는데 at Jerusalem에서 it was winter. 겨울이었습니다. The feast of dedication. The feast of dedication이 왔는데 it was winter. 겨울이었습니다. Jesus was in the temple area walking in Solomon's colonnade. Jesus was in the temple area working in Solomon's colonnade. Jesus was in the temple area. temple area에 예수님이 있었는데 거기에서 working in Solomon's colonnade. 솔로몬의 colonnade는 기둥들을 말하는데 솔로몬의 그 기둥 colonnade, Solomon's colonnade를 working in Solomon's colonnade 하고 있었는데 The Jews gathered around him saying, How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly. The Jews gathered around him saying, How long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly. 이는 시편 그 예수님께서 인용하신 게 시편 82편의 아삽의 시가 있는데 그게 이제 그 하나님이 하나님의 회 가운데 쓰시며 재판장들 중에서 판단하시되 그 재판장들이 이제 원문에는 신들 이렇게 했는데 판단하시는데 6절에 보면은 내가 말하기를 너희는 신들이며 다 지존자의 아들들이라 하였으나
너희는 범인같이 죽으며 방백의 하나같이 엎드러지리로다. 그래서 너희는 신들이다. 네, 그 말씀을 거기에도 그렇게 신들이라고 하지 않았냐. The scripture cannot be broken. 그렇게 시편 82편의 말씀을 예수님께서 인용하시는데 What about the one whom the Father set apart as his very own and sent into the world? Why then do you accuse me of blasphemy because I said I am God's son? What about the one whom the Father set apart as his very own and sent into the world? What about the one? 그 사람에 대해서는 어떠냐? What about the one? whom 그 사람을 the Father set apart, 분리해서 as his very own, 그 자신 as his very own으로 set apart해서 sent into the world, 세상으로 보낸 사람을 set apart해서 보낸 사람이 있으면 그 사람은 어떻게 되냐? Why then do you accuse me of blasphemy? 왜 너희가 why then 그러면 너희가 why then do you accuse me of blasphemy? 너희가 나를 하나님을 모독한다고 그렇게 나를 accuse 고소를 하느냐? Because I said 내가 말했다고 I am God's son 내가 하나님의 아들이라고. 그 시편 82편에는 보면은 거기서 너희는 신들이라고 했는데 만약에 하나님이 보낸 그 sent into the world 한 사람이 있다면은 그 바로 set apart as his very own 그 자신의 한 부분으로 그래서 set apart해서 sent into the world 한 사람이 있다면은 그걸로 인해서 너희가 accuse me of blasphemy 그렇게 나를 그 blasphemy 하다고 나를 고소를 하느냐? I am God's son 내가 하나님의 아들이라고 하면은 그 하나님으로부터 set apart 되어서 sent into the world 한 그런 그것을 내가 지금 말하는데. Do not believe me unless I do what my Father does. But Do not believe me unless I do what my Father does. Do not believe me. 나를 믿지 말라. 뭘 하지 않느라. Unless I do what my Father does. What my Father does. 내 아버지께서 하신 것을 내가 하지 않는다면은 Do not believe me. 나를 믿지 말라. 나는 내가 내 뜻대로 하는 것이 아니고 아버지께서 주신 것, 하나님이 주신 것, 그 아버지의 뜻대로 행하기 때문에 그 아버지의 뜻을 행하지 않는다면은 Do not believe me. 나를 믿지 마라. if I do it, even though you do not believe me, believe the miracles, that you may know and understand that the Father is in me and I in the Father. But if I do it, 그러나 if I do it, 내가 그것을 아버지 뜻을 하면은 if I do it, even though you do not believe me, 비록 너희가 you do not believe 나를 믿지 않을지라도 believe the miracles, 그 기적이라도 믿으라. Believe the miracles that you may know and understand that the Father is in me. 그러면은 너희가 you may know, 알고 understand that, 알고 understand 할 수, 이해할 수 있을 것인데 The Father is in me, 아버지께서 내 안에 있고 and I in the Father, 내가 아버지 안에 있다는 것을, 나와 아버지는 하나라는 것을 너희가 알 수 있을 것이다. Again they tried to seize him, but he escaped their grasp. Again they tried to seize him. 다시 그들이 tried to seize him. 그를 예수를 잡으려고 했는데 but he escaped their grasp. 예수께서는 그들의 grasp, 잡으려고 하는 grasp에서 escaped, 빠져나갔습니다. escaped 했습니다. escaped their grasp. Then Jesus went back across the Jordan to the place where John had been baptizing in the early days. Here he stayed and many people Then Jesus went back across the Jordan to the place where John had been baptizing in the early days. 그때 예수께서 went back across the Jordan, 돌아가셨는데 went back 하셨는데 across the Jordan, 요르단강을 지나서 to the place where John had been baptizing in the early days. 일찍 in the early days에 John had been baptizing, 요한이 세례를 베풀었다는 요한이 이제 에논 그 물이 많아가지고 거기에서 이제 세례를 베풀었다는 기록이 앞에 있었는데 across the Jordan to the place where John had been baptizing in the early days. 그리로 이제 went back 돌아가셨는데 here he stayed. 거기에서 예수님이 머무르셨는데 people came to him. They said, though John never performed a miraculous sign, all that John said about this man was true.
And many people came to him. Many people came to him. 많은 사람들이 와서 they said. 그들이 말하기를 Though John never performed a miraculous sign, all that John said about this man was true. 비록 though John never performed a miraculous sign. 요한이 miraculous sign 이적이나 그 기사를 performed 행하다 never performed 결코 행하지 않았음에도 예수님은 이제 miraculous signs를 많이 행하고 요한은 이제 miraculous를 행하지를 않았는데 그래서 though John never performed a miraculous sign 요한은 miraculous signs를 performed 하지 않았음에도 all that John said about this man 이 사람 예수에 대해서 요한이 말하는 것은 was true 그것은 진실이다. 그래서 many people came to him 많은 사람들이 그에게로 왔습니다. 요한이 말하는 저 사람은 거짓말을 할 사람이 아니다. 예수가 하나님의 어린 양을 보라 그렇게 시작하면서 자기의 제자들도 이제 예수에게로 가게 되고 요한이 예수를 계속 증거를 하면서 그 예수에 대해서 요한이 하는 말은 all that John said about this man was true. 그것은 진실이다. 그래서 many people came to Jesus. And in that place, many believed in Jesus. And in that place, many believed in Jesus. 그래서 그 in that place, 그 장소에서 또 많이 세례를 베푸는 장소니까 많은 사람들이 아주 인상 깊은 그런 장소이기도 한데 many believed in Jesus. 거기에서 많은 사람들이 예수님이 메시아, 구세주임을 믿게 되었습니다. 42절까지 In that place many believed in Jesus. 많은 사람들이 예수님이 오실 메시아 구약에서 예언하신 그 메시아임을 믿게 되었습니다.